오 슬프도다 예루살렘이여라고 말할 뿐이었다. 같은 시기 또 한 명의 혁명가가 등장하는데 사이몬 바기오라라는 사람이었다. 유대 성전을 없애자고 주장했던 그는 사람들에게 영웅으로 인식되는데 로마군에 끌려가 고문을 받고 유대의 왕이라는 이름으로 처형당한다. 이는 예수가 성전에서 광신도를 쫓아낸 성경 내용과 비슷하다. 뿐만 아니라 이런 비슷한 사례는 여러 곳에서 발견할 수 있다. We read in Plutarch about the crucified Spartan revolutionary king Cleomenes, who was put on the cross already dead in his case, and women followers flocked around the cross and swore that a snake came and wrapped itself around his head so that birds of prey wouldn't get to him, and they said surely he must have been a son of the gods. 서기 1세기 저술가 플루타르크가 쓴 영웅전 중에 기원전 3세기 시절 왕 클레오메네스의 일대기가 있는데 그 내용과도 닮아있다. 프톨레미는 클레오메네스가 죽었다는 것을 확인하고 시체를 채찍질하고 매달아 놓을 것을 명했다. 사람들은 클레오메네스에게 영웅과 신의 아들이라는 칭호를 부여했다. 결국 예수는 여러 영웅들의 이야기를 짝입게 한 인물이라는 것이다. I don't think we can even say what Jesus was about. As we read Jesus, he's a kind of a fictitious merging of various historical figures and legends. One of them might have been a real Jesus of Nazareth, but if so, we don't really know what he did or what he said, because too many other stories and sayings that don't fit together and that resemble other ones outside the Bible have been put together to form an artificial construct. 이런 프라이스 교수의 주장에 대해 미국에서 만난 저명한 역사학자 크로산 교수는 그 당시 예수는 분명히 존재했었다고 반박한다. In fact, we have very, very good evidence that Jesus existed. From the Jewish historian Josephus at the end of the 1st century, the Roman historian Tacitus at the beginning of the 2nd century, and in both cases then they say Christ was somebody, they both agree on this, who started a movement over there in Judea. He was executed to stop the movement. It didn't work, and now the movement has spread everywhere. 예수에 관한 기록은 요세푸스뿐 아니라 2세기 초 로마의 역사가 타키투스의 기록에도 등장한다. 로마에서 기독교가 공인되기 전까지 초기 기독교인들은 오랜 기간 박해를 받았다. 타키투스는 크리스찬 운동을 질병으로 규정했고 유대 사회에 퍼진 이 질병이 근절되지 않아 결국 로마에까지 번졌다고 기록했다. 크로산 교수는 실제로 존재했던 예수가 이후 신격화된 것이라 말한다. When we read that Jesus was born of a virgin, that is a virginal conception, the first question is, what did these people mean 2,000 years ago when they said that? That's where we must begin. And in that world, it was a pre-Enlightenment world, it was taken for granted by pagans, by Jews, by Christians, that an extraordinary person, that is somebody who had done something hugely important for the human race, couldn't be conceived just in the ordinary way of two people. So to say that Jesus was conceived of a Virgin Mary, conceived, is not a mistake, and it's not a lie, and it's not untrue. It is a metaphor, or if you prefer a parable, to say this child, of all the children born to paganism or to Judaism, is extraordinary. 터키 중부 해안에 있는 프리아니 유적. 이곳엔 화려했던 로마 제국의 흔적이 남아있다. 당시 사람들은 특별한 사람에게 신의 아들이라는 칭호를 붙였다. 로마 황제 아우구스투스도 그랬다. Of God the Son, Theoi Sebastai. So dedicated to Athena, patroness of the city, and to the Imperator Caesar,
the Son of God, the God Augustus. 로마인들에게 황제는 신과 동격이라는 의식이 보편적이었다. 그래서 예수를 황제와 같이 신의 아들이라고 부르는 기독교인들이 달갑지 않았을 것이다. In the first century, before Jesus ever existed, there was a human being in the Mediterranean world who was called divine, Son of God, God, God from God, Lord, Redeemer, Liberator, Savior of the world. And that was the Roman Emperor, Caesar Augustus, before Jesus ever existed. So when these titles were taken by Christians from the Roman Emperor and given to a Jewish peasant, this is the language of the first century. It may be special Christian language for us. It's the ordinary language of the first century. It's on all the coins that Caesar is Son of God. 예수는 유대인이었다. 그들은 아브라함의 후손으로서 오랜 세월 동안 하나님만이 유일한 신이며 그 외에 다른 신은 없다는 믿음을 지키며 살아왔다. 그런 유대 사회에서 예수를 신의 아들이라고 불렀던 것은 어떤 의미였을까? The fact is that among Jews, the idea that a human person should have divine dignity was completely taboo. That was unacceptable, impossible, inconceivable. So when Jesus is called by Jews Son of God, that simply means that he was a very special religious figure who was very close to God, a son of God. 동시대를 살던 유대인들에게 예수는 존재하지 않았던 것도 아니지만 그렇다고 신이었던 것도 아니었다. 다만 2000년 전 그때 혼란스러웠던 예루살렘 사람들의 마음을 사로잡은 뛰어난 인물이었을 것이다.